Welkom dames en heren, het is week 21. Dit is de lezing voor de Kreeft Vissen Schorpioen. Oké, dus dames en heren, jullie vrouwen zijn de center van deze week. Jullie vrouwen hebben best wel some soort of issue met je kinderen. Vrouwen en kinderen, dit is de centrum van de week. Sommige van jullie vrouwen krijgen some soort of een nieuwe start. Sommige van jullie vrouwen staan stevig in je schoenen. En je wil some sort of een nieuwe start vooruit gaan. En je krijgt dat nieuwe start. Het is een zeer positieve situation. Er is iets over een vriend of een kennis en heel veel geld. Mensen nou recognize dat een kreeft of een vriend of een kennis heel veel geld hadden betaald. Jullie vismensen krijgen some sort of positive support. Vismensen die krijgen zoiets als een promotie of some sort of acknowledgement, oké? Dus vismensen, dat is iets leuks dat komt op surrounding je werk of work that you have creëerd. Jullie vismensen krijgen some sort of a positive acknowledgement voor iets wat je hebt gedaan, je werk. Iets over je werk. Op maandag mensen recognizen wat een ram heeft gedaan om even geld te krijgen voor een Leo. En dit komt tot een eind. Dus mensen nou recognize dat de ram was degene dat apply voor heel veel geld om aan een Leo te geven. Mensen recognize dat de ram was degene dat heeft een applicatie gedaan. Dan some sort of a issue surrounding geld wordt opgelost. En ik zie bescherming kom op voor een 10th person. Bescherming voor een zaak. Bescherming voor iemand zaken. Omdat mensen uit iemand zaken gebruiken om iets illegal te doen. Oké, dus iemand zaak, de data, de informatie, die dingen was gebeurd bij iemand anders. En mensen nou direct staan, steven daarin en recognizen wat is gebeurd. In het derde huis, alles wat ik ga doen, internetwinkel, alles dat heeft mee te maken met internetwinkel, dat soort van dingen. Dan zien wij een situatie waar er is een viskreeft of Schorpioen man. Als je bekijkt de viskreeft of Schorpioen man en vrouw, jullie zijn allemaal, maar daar hebben we iets mee te maken met een bank, financial institution of een house. Er is iets surrounding een auto aan deze persoon en some sort of informatie komt even uit over een situatie surrounding een auto en een house. Op woensdag, there is some sort of a problematic situation misschien op de workplace of surrounding a house and an auto. Dat komt uit. Donderdag, some sort of a new start dat jullie vrouw willen krijgen. There is a successful moment dat je wil. Jullie vrouw, some sort of a problem met jullie vrouw en je kinderen. Dat worden opgelost worden. Dan we zien een situatie waar er is een issue waar de energie van de nacht van Pentacles, de energie. Dus daar zijn, als jullie hebben kinderen, een stiermaker of steenbok, een viskreeft of Schorpioen, misschien is het een zus, misschien is het een vrouw. En de vader is een waterman, weeskel of tweeling. Die heeft iets achter de vader gekomen of misschien deze man is iemand die zijn de kinderen, hoe zeg je dat nou, like stone, guardian of zo. En deze man, ja, is zoals de kinderen, voor sommige van jullie, het is de vader van de kinderen. Dus als je hebt kinderen, dat is stiermaker of steenbok of viskreeft of Schorpioen. De vader van de kinderen, daar is some sort of a issue. Of misschien de kinderen willen niet naar de vader of zo, oké?
Some sort of nieuws over geld komt binnen. Mensen nou recognize dat een waterman is degene die heeft some sort of documentatie en informatie hadden doorgegeven. Dus if zoiets is mensen is nou achtergekomen en recognize dat de data en informatie, some sort of documentatie en informatie, is ook teruggevonden aan een waterman, telefoon of een waterman, computer of telefoon. Mensen recognize dat de waterman aan deze documentatie aan zijn telefoon of zijn computer, dat is niet van toepassing. Hoe komt deze persoon, waarom deze persoon af deze documentatie, okay? A huge success is here. Thus we see some sort of a collaboration, dat jullie vrouw het collaboreren met andere een huge succes. Dus als jullie vrouw het collaboreren met een andere om een situatie met kinderen op te lossen of dat soort of thing. Ik zie a positive outcomes here. Dus there was some sort of a collaboration. Ik zie some sort of a positive outcomes dat komt op. En eind is er omdat ik zie dat een waterman komt in problemen met de law. Okay? Een waterman had iets gedaan dat was niet door de boek. Een waterman en zijn vrienden en kennissen hebben iets gedaan, iets surrounding some sort of auto of reis documents of reis informatie. Mensen nou recognize wat deze waterman heeft gedaan. Dus there is a situation surrounding a waterman. Misschien deze waterman is je kindervader. En mensen nou recognize wat deze man heeft gedaan. It is definitely, sommige van jullie hebben deze person a huge success, omdat een groot beoordeling en een huge success. This huge success heeft mee te maken met een groot beoordeling. Beoordeling komt uit. En dus groot beoordeling heeft mee te maken met some sort of onduidelijkheid met een situatie waar mensen hebben evidence. Oké, een einde voor jullie Kreeft. Jullie Kreeft had heel veel geld ontvangen. Misschien jullie Kreeft had zoiets als alimentatie of dat soort of ding. En eind komt voor dus alimentatie of hoe jullie Kreeft krijgt extra geld. En eind komt hier naartoe. Oké. Jullie mensen dat hadden issues met een waterman en zijn kennis. Een beoordeling. Mensen gaan nou achterkomen wat deze waterman en zijn kennis heeft gedaan. Oké, deze waterman en die mensen. Een situatie met de huis voor jullie visman. Jullie visman have issues thuis of op de workfloor. En oplossing komt waar geld. Er zit some sort of a problem met geld. Omdat als je bekijkt, het geld is in de fourth house en het geld is in de house of vriendschap. Oké. Maar een oplossing komt voor dat. Ja. Ja, some sort of oplossing komt voor dat. Dus dames en heren, is een zeer positieve week. Oké. En there is issues around a vriend en geld. En issues around a house en geld. En er is een groot beoordeling aan een groep mensen. Want ik zie een stier gaat even opgeven. Een stier gaat even vertellen. En een stier gaat even beëindigen een manier dat jullie Kreeft krijgt geld. Omdat de stier is nou van op de hoogte en recognize jullie stier. Jullie Kreeft zijn niet de eigenaar van het huis. En jullie Kreeft heeft geld teruggekregen van het huis wanneer jullie zijn niet de eigenaar van het huis.
Dus ik zie dat soort van situatie komt op. Oké. Dus ik weet niet wie je bent en wat echt speelt hier. Maar er is een consequentie voor een situatie. Surrounding heel veel geld. Dat er geld dat een vriend heeft. Heel veel geld. Hoe een vriend komt aan heel veel geld. Oké. Ja. Dus ik zie dat komt uit. So, het is een positive week. En daar is, sommigen van jullie misschien krijgen geld terug van een vriend of een kennis. Dat het geld voor jullie. Maar ik zie, vis, kreeft of schorpioen man 50 jaar en ouder. Vis, kreeft of schorpioen mensen tussen de leeftijd van 18 en 45. En jullie vrouw zijn de centrum van deze week. Want jullie vrouw zit iets op te lossen. Dat heeft mee te maken met je kind. En jullie vrouw zit dit op te lossen. Oké? Nou, ik wens jullie een fijne week. Namaste.